Katwegatako tuli mu State House Mabega. Tuli live. State House Mabega.
A very good morning to you, ladies and gentlemen. Good morning, Uganda. Good morning, the world. I am communicating to the people of Uganda, here in Uganda and all over the world. You have all been seeing the brutality that is occasioned on us by the security forces, by the police, by the military, and other security agencies. It is clear that this election is not in the hands of the Electoral Commission. We have numerously complained to the chairman of the Electoral Commission, who one time claimed that he's not on social media, so he's not able to follow what is happening. He's also reported to have said that his DSTV subscription was cut off, so he was not able to know what was going on, even though he himself and the entire Electoral Commission said that this is going to be a scientific election, therefore a scientific campaign. Many of our people have been murdered in cold blood by the police and the military. Some were run over by police trucks, while others were shot and killed execution style. All these we brought to the attention of the Electoral Commission, which did not do anything. Just a few days a journalist that was covering closely the happenings, Ashraf Kasiri, was shot on the head and is still in critical condition in the intensive care unit of Rubaga Hospital. Our brother, Senteza Frank, was murdered, was run over by a military police truck. Yesterday, I was supposed to campaign in Kalangala Islands as per the Electoral Commission schedule. For the record, Kalangala Islands is not any of the places that were restricted for campaigns. However, we were followed by police and the military, and a military chopper came over with very many military men and SFC soldiers. All of our team, to the tune of 90 plus people, including our medical team, our security team, our media team, and other journalists, were arrested and they remain in illegal incarceration. I was also arrested by the military and I was put in a military chopper with more than 50 soldiers, flown to Colorado Airstrip, transferred to a police car that drove me and dumped me here at my gate. But before that, I was arrested and put into that mobile police van together with my personal bodyguard, Eddie Mutwe, who were pepper sprayed and yes, tear gassed in that truck. So that is what the regime is doing. I've said it before and I say it again, that we know that this is meant to break our resolve. This is meant to weaken us, but we are not going to give up, because what we are doing is illegal. This is a campaign and it is not a criminal. It's not criminal at all. It's not a crime to campaign during the campaign season. I am a presidential candidate and it is my right to campaign, to reach out to the voters. While the Electoral Commission claims that Mukono district and Kampala district and Wakiso districts and Masaka and many other districts have been restricted for campaigns, all of you have seen
General Museveni campaigning. He was campaigning right here in Wakiso. Yesterday, he was in Busabala campaigning. And shameful enough, he is the one giving orders to stop us from campaigning. As per the Electoral Commission program, I and the team were supposed to be campaigning in Bukoma Simbi and in PG today. That is sanctioned by the Electoral Commission. That is the program. And after here, I am heading to Bukoma Simbi and in PG. Yes, many of our team members were arrested, but that will not stop us, because this is not about Kyagulanyi and it's not about my campaign team. This is about all the people of Uganda that are yearning for change. So therefore, right from here, I am heading to Bukoma Simbi for the campaign. I send a message to the Uganda Police Force and the Uganda People's Defense Force that you are continuously being used to break the law. You are abusing the rights of the citizens. But as per the human rights law, you will personally, individually, be answerable for the crimes that you commit against the people of Uganda. As for me, I know that my life has been targeted very many times. My life has been targeted. Almost all of my close working team have been hit. First, it was a journalist that was covering closely around me, Moses Boyo, was targeted and shot in the face by a rubber bullet. Then, my personal producer, Dan Magic, was shot and his face split. He lost his teeth. Then was the head of my security team, the regional security team, Afande Kato, who was shot on the eye. Then it was Nubian Lee. And recently, it was Kasirye Ashraf who was shot. However, we are not going to give up. Even when you finally shoot me, this will not stop this irreversible revolution. I thank you, ladies and gentlemen, that impose in Bidem Uganda. Abasebo ne banyabo tubebaza olw'okujja n'okutuusanga obubaka bwaffe bwe tulina eri bannayuganda. Nga bwe muzze mulaba ekyanga tulangirira okwesimbawo wabaddewo ebikolobero bingi ebitukoleddwako okuviira ddala mu kumpamba ku nomination day nga twakamala okwewandiisa n'ebikolobero ebirala ebizze bikolebwa, abantu bakwatibwa, abantu bakubibwa, abantu battibwa. Okwemulugunya kuno twakutwala ewa electoral mu kakiiko k'ebyokulonda. Tutegeeza mwami byabakama n'akakiiko kakulembera ti poliisi n'amagye byawamba prosesi y'okulonda. Poliisi n'amagye bitulemesa kugenda okwogera n'abantu ekintu ekimenya amateeka. Poliisi n'amagye bigenze bitemula abantu nga babatomeza emmotoka police patrol cars eza poliisi oba amagye ne babatta nga babakuba amasasi n'abalala nga bababuzaawo. Naye akakiiko k'ebyokulonda tekalina kye kakozeewo. Mwami byabakama kuli akakiiko ako yatutegeeza nti ye tali ku social media n'olw'ensonga eyo tamanya bigenda mu maaso. Era twategeezebwa yali agambye nti ne TV ye DSTV bagisalako n'olw'ensonga eyo tamanya bigenda mu maaso. Newankubadde yagamba nti kuno okulonda kugenda kubeera digital, kugenda kubeera scientific, nga kuli ku TV na ku radio na ku social media. Kyanaku nnyo akakiiko k'ebyokulonda kagenze kalaga kyekubiira ne tukamaliramu ddala obwesige era ne bannayuganda bonna ne bakamalamu obwesige. Mwalabye nti gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kalangirira nti kaweze campaign mu districts omuli Kampala, omuli Mukono, omuli Wakiso ne Masaka. Naye mwalabye mwami Museveni ng'agenze Mukono ng'akola campaign. Mwamulabye ng'ali wano e Wakiso ng'akola campaign. N'olunaku lw'eggulo lwennyini mwamulabye ng'ali Busaabala ng'akola campaign. Naye ye muntu y'omu yalagira akakiiko k'ebyokulonda kaleme kutuukiriza akola campaign. Ng'ogase ku ttemu erize erikolebwa ku bannaffe, muze mukiraba nti baadde balubirira bulamu bwange. Basooka kutagetinga munnamawulire yali akavalinga ebigenda maaso kumpi naffe, Moses Bwayo, ne bamukuba ekyasi kya labba mu maaso. Ne baddako producer wange wa music gwentambula naye mu motoka, Dan Magic,
ne bamukuba ne bamwasa mu face ne bamujama n'amanyi ne batagetinga ne yali akulira ebyokwerinda byange afande kato wa polisi munabe ne bamukuba ne bamwasa eriiso ne bakomaawo ne batagetinga ne muganda wange gwenyimba naye nubyandi ne bamukuba ne bamwasa omutwe kati nako nga 2 eziyise mwalabye nti munnamawulire wa Ghetto TV ne Radio 1 Ashraf Kasirye ne bamutagetinze ne bamukuba ne bamubetenta akawanga obwongo ne bufuluma era ali mu ddwaliro apoocha tongera omusabira. Bino byonna bikulaga nti baadde batagetinga bulamu bwange kuba buli muntu yenna gwe ntambula mu mmotoka naye bamukubye yenze nsigaddewo. Olunaku lw'eggulu driver wange Mark bamukutte ne bamusiba ne bakwata ne bonna ku ttiimu yaffe abantu abasukka mu 9 ne babasiba era bakyali mu makomera. Yenze gwe bakulesewo nzeka ne bampamba n'amagye ne banteeka mu nnyonyi y'amagye n'enzijja mu bizinga by'ekalangala n'endeeta ku kisaawe Kololo. Olwavudde ku kisaawe Kololo abapoliisi ne military era ne bampamba ne bandeeta ne bansuulawo ku geeti yange. Bino byonna babikola mu bumenyi bw'amateeka. Bino byonna babikola oluvannyuma lw'okutemula muganda waffe sente za frank. Bino byonna akakiiko k'ebyokulonda kefudde akatabiraba. Mwami byabakama yefudde atabiraba. Naye era nga bwe tubagamba nti mwami byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda kati si ke kali mitambo gy'okulonda kuno. Bino babikoze okutunafuya. Naye nga bwe mbadde nga mbagamba nyongera obategeeza nti tetugenda kunafuwa, tetugenda kupondooka. Kubanga tewali kye tukola kimenya amateeka. Ndi candidate eyeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga era nnyina eddembe nga bakandidate abalala bonna ogenda maaso n'enkola campaign. Bazze bantulugunya, bazze batulemesa okutuuka mu bantu, naye tujja kusala amagezi gonna okutuuka mu bantu. Olunaku olwaleero okusinziira ku program ey'akakiiko k'ebyokulonda ne program yaffe tulina okubeera mu district ey'Ebukomansimbi n'ey'Empigi. Era akaseera kano nsimbula ngenda Mpigi. Manyi nti bakutte bannaffe bangi nnyo, ttiimu yonna naye ekyo bakikola kutumala mu maanyi. Era manyi nti ttiimu yaffe naye yandyagadde neme kuzikiza nga nange bwe nandyagadde baleme kuzikiza ne baba basibye enzi. Kale n'olw'ensonga eyo tusimbula tugenda Mpigi. Muzikirize nga maliza abasebo ne banyabo luse okusaasira kwange. Okusaasira kwange eri muganda waffe munabyamizannyo munaffe bokisa munaffe bokisa munange gwe bayita Zebra Senyange Isaac eyatemuddwa. Twategezeddwa mukyala we ne mutabani we ababaddewo nga Zebra atemulwa nti abantu abamutemudde babadde bambadde uniform ya poliisi eya black ng'eriko bendera y'eggwanga. Eyo poliisi ya counter terrorism. Muze mulaba bannamawulire abantu abazze batulondoola, abazze bakuba abantu abasindirira emotoka yaffe amasasi nga bambala uniform yemu ne beebika n'ebikookolo. Abo abapoliisi be bayita aba counter terrorism. So kyanaku nnyo okulaba nti obutemu buno bwakoleddwa ate abantu abalina okukuuma eddembe. Abasirikale kirikiriya be basse muganda waffe Zebra tuvumirira ekikola ekyo era twongera okutegeeza Abannayuganda mwenna naddala abavubuka n'abaana ba ghetto mwenna nti tewali ali safe. Bano abantu si balungi, bajja kulimbalima nti bakolagana naawe naye oluvannyuma olw'okukozesa bajja kutirimbula. Bwe batyo bwe batirimbudde baganda baffe bonna. Kaweesa bwe batyo bwe baamutta, Kirumira bwe batyo bwe baamutta, ne muganda waffe Zebra bwe batyo bwe bamuse. Kirumira yatugamba era nnyongero kibajjukiza mwenna Bannayuganda nga nkyali mulamu nti bw'oyogera ofa ne bw'osirika ofa. Kale nno kiba kirungi nnyo okwogera amazima n'okukola ekituufu kubanga bano abantu betudiringa nabo batemu. Gavumenti ya Museveni efuuse yabatemu. Bajja ne batemula Bannayuganda nga balowooza nti obudde buli ku ludda lwabwe, nga balowooza nti abantu bagenda kwerabira. Naye njagala okubajjukiza nti abatemu bonna abazze batemulanga abantu tewali mazima gali gekwese. Lazima olunaku lugenda kukya, buli kimu kiveeyo, era buli yenyigidde mukola bino ebikolobero ajja kusasula ye ng'omuntu.
Zebra Omula Mirembe sisobodde kuziika kyali mu lutalo lwa kunoonula ggwanga lyaffe sobole okulaba nga buli omu aliyagaliramu naye Omula Mirembe kyali waffe. I'll say that in English. Ladies and gentlemen, I want to send special condolences to the family and friends and our entire sports and boxing fraternity for the death of our brother Isaac Senyange, popularly known as Zebra Mando. Zebra was murdered the night yesterday at around 1 a.m. in the morning. Zebra was killed, according to his son and according to the wife, was killed by police officers putting on a counter-terrorism uniform, a black uniform with hooded faces. We are informed that they came in drones, the same drones that we have been complaining about that have been abducting our people and taking them incommunicado. For a long time, we have been saying this, that this is a regime that will want to use you and later abuse you and murder you in cold blood. We've told this to many people. It's the same style that Afande Kawesa was murdered, same style that Afande Chirumira was murdered. And as Chirumira famously said, that when you speak out, you die, and when you keep quiet, you die. So it's better to speak out and leave a legacy, because we are not going to live forever. These people have used Zebra many times trying to compromise the ghetto youth, but ultimately they turned their guns on him. We condemn the brutal murder of our brother Zebra. But again, I want this communication to go to all the ghetto youth and to all the boxers and sportsmen. Don't be used against your conscience, because these people are not your friends. Evil can never be your friend. They are not on your side. They are only intending to use you for a while. And after they don't need you anymore, they are going to treat you in the same way as they've been treating other oppressed people, or even worse. Zebra, rest in peace. I won't be able to salute you off because of the prevailing situation. We are in the fight to make sure not another Ugandan is murdered the way you were murdered. I salute you, General, and the struggle continues. Thank you very much, ladies and gentlemen. There are so many people that were arrested last evening, but you're continuing the campaigns today. Where do you leave them? Are you taking any legal action to have them brought back? Thank you very much. Our legal team embarked immediately on the effort to secure their release. Right now, as we speak, they were transferred from Kalangala Island. They are being held in Masaka at CPS. We are having contradicting stories of them being moved to Kampala, but our team is on ground trying to make sure they secure their release. I have to proceed with the mission because this is the desire of the entire team. We promised each other not to give up even when they hold any one of us. We have to keep the mission going because the regime is holding them to cut our speed, and we must not cut our speed. Yeah. Thank you. Honorable, there is a lot of bloodshed in the country as we are left with a few days to go to the polls. To go to the polls. Awebale nnyo nnyo abambuuzizza nti kino kirekawo bannange abali mu kkomera okweyongerayo ne kampeyini. Ttiimu yaffe ey'abalooya yasitukiddemu olunaku lw'eggulo ogenda okulaba nga bannaffe bateebwa era gye bali. Twakomye obawuliza nga babajjeeyo e Kalangala nga babatutte ku CPS e Masaka, era ttiimu yaffe ey'abalooya gy'eri. Twasuubiriziganya ne ttiimu yonna, buli omu yasuubiza munne nti tetugenda kuyimirira, tugenda genda maaso. Ne baba bakutteko omu, oba nga basibyeko omu, oba nga baseeko omu, oba bameka, tugenda genda maaso. So kino kyenkola ngezaako okutuukiriza ekisuubizo kye nasuubiza bannange. Ne bwe nnaaba nsigadde bw'omu yagenda maaso n'olutalo luno, kubanga tetulwana mu bumenyi bw'amateeka. Museveni asiba bannaffe kubanga ayagala tusala speed, alabe nga tetuuka mu bitundu bya Uganda bye tutanatuukamu. Obudde bwayita dda.
guno gwe mukisa gwe tulina omulimu ogw'okukola era tetulina kussa mukono. Kyetubadde tugamba nti tewali kuzikiza kyekino kyetutegeeza, era manyi nti kino kyetukola kino kyengendako kisanyusa ttiimu yange ne mukomera gye banaabeera. What do you think can help to bring back peace in the masses ahead of the polls, that we may not go into the bloodshed even in the polls? What can be done? Do you think Uganda can go back to the peaceful days it had even during the elections? Thank you very much. I'm glad you noticed that there's a lot of bloodshed, although you did not mention the cause of that bloodshed. And you wondered what we can do or what can be done. The cause of that bloodshed is the police and military brutality. I have been calling for non-violence. The people of Uganda are not violent. We are being attacked and shot at by the Uganda People's Defense Forces, which is supposed to be guarding the lives of the people of Uganda. We are being attacked, brutalized, and shot at and murdered by the Uganda Police Force, which is supposed to protect and serve. Ugandans are not killing their people, themselves. The people of Uganda are not killing themselves. The police is killing the people of Uganda. The military is killing the people of Uganda on the orders of General Museveni. You saw on Twitter, and you continue to see, Museveni's son bragging about the bloodshed that is ongoing here in Uganda. So let us not pretend about this. Our people are not just dropping dead. Our people are being murdered by the people who are paid to protect them and preserve their lives. What can be done? What can be done is for the police to stop killing people. What should be done is for the military to stop killing people. What should be done is for General Museveni and his cronies to respect the lives of the people of Uganda, to respect the law. We are not breaking any law, and if we are breaking any law, we are here. Let us be arrested and prosecuted in the courts of law. Every time they come, they attack us, beat us up, bundle us in military vans or helicopters, and drop us in our homes. We are not breaking the law. The police is breaking the law. The military is breaking the law. Museveni is ordering the murder of the people, and Museveni should stop killing the people of Uganda, because he cannot finish all of us. We are 45 million Ugandans, and there are even babies being born now. Thank you. Tusobola kuzza tutya emirembe, embeera eringa etabangisa omusaayi mungi guyika, tusobola tutya okuzza emirembe era kisoboka okukuba akalulu ak'emirembe nga tewali tabangi? Obwebale nnyo okyogedde nti omusaayi mungi guli mu kuyiika, abantu bangi bali mu kutemulwa lwakuba olinga kibikiridde. Togambye tuwadde nsonga lwaki abantu battibwa oba tuyogedde bani ababatta. Buli omu akimanyi nti bannayuganda tebali mu kwetta, bannayuganda tebanogoka bunogosi ne bafa. Bannayuganda bali mu kutemulwa, nga batemulwa poliisi, batemulwa amagye, batemulwa ebitongole ebikuuma ddembe ebisasulwa okubakuma n'okuuma obulamu bwabwe. Poliisi yeri mu kutta abantu, ebakuba amasasi, ebakuba tiyagasa abaana ne bazirika ne bafa abato, ebatomera n'emmotoka ezigulwa ssente z'omusolo. Kiki ekisobola okukolebwa? Ekisobola okukolebwa ye poliisi okulekerawo okutta abantu, ge magye okulekerawo okutemula abantu. Bino bye bintu Mwami Museveni byagamba byalwani byamutwala mu siko okulwana, okutemula abantu bannayuganda batalina musango. Poliisi n'amagye mulekerawo okutemula bannayuganda. Ekisobola okukolebwa ye poliisi okola omulimu gwayo nga bwe guli mu mateeka, okuuma abantu n'ebyabwe, okuuma amateeka n'obutebenkevu. Poliisi yemenya amateeka, amagye ge gamenya amateeka. Tetulina tteeka litumenya, kubanga singa tulina etteeka lyonna litumenya bandibadde batukwata ne batusiba. Ne buli bwe bankwata banteeka mu bimotoka byabwe, kunfuuyira tiyagaasi na pepper spray, kuntulugunya, kunteeka mu nnyonyi z'amagye, kunvuga, kunsuula waka, nga tewali musango n'ogumu gubanziguddeko. Singa nyina omusango oba singa abantu betukola nabo balina emisango bandibadde batutwala mu kooti ne batusiba, naye tetulina musango. N'olw'ensonga eyo Mwami Museveni yalagira obumenyi bw'amateeka. Mu mateeka ndi candidate nga Mwami Museveni, nandibadde nzikirizibwa okukola campaign nga ye.
naye ye akola campaign ne mu bitundu bye bagamba nti no babiwezeemu campaign nga akumibwa poliisi n'amagye neffe gwafuka musango n'okulabibwa nti owagira Kyagulanyi. So ekisobola okukolebwa ye mwami Museveni okuyimirira ku kigambo kye, okuyimirira ku mateeka, bawe amateeka ekitiibwa, bawe n'obulamu bwa bannayuganda ekitiibwa. Mwami Museveni lekeraawo okutta bannayuganda. Mwalabye mutabani we nga yeewaana ku Twitter n'emikutu emirala olw'ettemu lye bakola ku bannayuganda. Nenjagala okubategeeza temusobola kututta ne mutumalawo. Tuli miliyoni 45 ate nga n'abalala bakyazaalibwa. So mugoberera amateeka, mulekeraawo okutemula bannayuganda, buli kimu kijja kuba bulungi. Mwebale nnyo mwebalire. Anyway, just one understand for me. What next for you, especially because you're going to Mpigi and you could still be arrested and you could still be brought back home, and you have about 13 days of campaign remaining. What are you planning to do to ensure that you actually accomplish what you want? Because you get arrested today again and you're brought back home, probably. Well, there's not so much for me as a citizen to do. The only thing is to follow the law. Everything that we are doing, everything that I'm doing is within the law. And what everything the police and the military is doing is against the law. So I intend to observe the law, and I intend to watch them break the law. Good enough, we have so many cameras around. I've said it before and I continue to say that our biggest weapon is the camera, to expose them. You saw the military and the police. I mean, today you cannot differentiate between the military and the police. They came out and said they are not going to allow Ugandans to expose the injustice and the oppression and the murder and the atrocities that they are committing against the people of Uganda. But somehow we shall be able to expose them. And they are doing a good job for us, exposing themselves. We are going to allow them expose themselves as much as possible. We shall follow the program. This is a program drawn by the Electoral Commission. I am a presidential candidate, and I am not at the mercy of Museveni. I am not at the mercy of the police. I am supposed to be protected by the Electoral Commission. But the Electoral Commission is silent, conspicuously. So we shall follow the law, and we shall watch them expose themselves. We shall watch them go on record breaking the law. I have always been campaigning. It is not the first time for them to arrest me from a campaign trail. It is not going to be the first time for them to block me. But what I'm doing is the right thing. I don't know what's going to happen today, but I just want to do God's work. And that is standing for what is right and being the voice for all those people that don't have a loud voice. Thank you. Omukulu ambuuziza kiki enteekateeka okukola. Tewali bingi yakola kujja kugoberera amateeka. Ndi munnayuganda ng'abannayuganda abalala. Tulina amateeka agatufuga. Ndi candidate eyeesimbyewo okuba president. Mpeerwa eddembe ogenda okuba campaign. Akakiiko k'ebyokulonda akawera campaign mu district ezimu gye ŋŋenda si bwe wamu ku gye bawera campaign. Ekyokubiri, sina tteeka n'erimu lyemmenya. So nze njagoberera amateeka. Programu ya leero yakolebwa akakiiko ak'ebyokulonda. Bwe waawo si gwe mulundi ogusoose nga bankwata ne bansiba ne bantulugunya nga ndi ku campaign, naye sigenda kulekeraawo kubanga manyi sisiina musango n'ogumu ngenda kuba nga nziza. Ekyo kiri eri poliisi ya Uganda n'amagye kugenda maaso nga booleka obumenyi bw'amateeka bwabwe, nga booleka bwe batakyagoberera amateeka n'omulundi n'ogumu. Kirina eri kakiiko ka byakulonda okwongera okweyoleka kisike kali bitambo gy'okulonda kuno, kubanga bino byonna byonna bigenda maaso, naye temunawulira akakiiko ka byakulonda nga kavaayo ne kabaako kye koogera. Kaweze campaign mu bitundu gye sina campaigninga kubanga babadde bamanyi ekigenda okubeerayo, kubanga babadde batya. Naye mwami Museveni juzi yabadde mukono, okoseggulo yabadde awo wano Wakiso, olunaku lw'eggulo yabadde Busaabala,
naye ffe ne bwe tugenda okukampeininga mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo badulemesa, naye ffe tumanyi nti amateeka gali kusaidia ffe ne Katonda ali kusaidia ffe, kati wali kye tujja kutya n'ekimu. Banaye mwebale nnyo, kati katusimbule. Sabali ku updates bwekityo bwe kibadde olukiiko bwe lutambudde nate era tugenda kuba tubategeeza kiki ekiddako.